Good morning, students. In the last class, I have discussed about telescope as well as I have discussed about the magnification of telescope. আমি last classত দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছোঁ লগতে দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ বিবৰ্ধন ক্ষমতাৰ বিষয়েও ডিসকাস কৰিছোঁ. In this class, I will discuss about reflecting telescope. প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ. এইটো ক্লাছত আমি প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিম. Generally, in a telescope, we use two convex lenses where only the refraction phenomenon is occurred. But in this case, in place of convex lens, one convex lens, a mirror is used here. That is why in this case not only the refraction but also the reflection phenomenon is also occurred. Means ইয়াতে এই ক্ষেত্ৰত ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ ক্ষেত্ৰত এখন কনভেক্স লেন্সৰ ঠাইত এখন মিৰৰ ইউজ কৰা হ'ব. যেহেতু মিৰৰ ইউজ কৰা হ'ব গতিকে ইয়াত প্ৰতিফলন পৰিঘটনাটো ঘটে আৰু সেই কাৰণে ইয়াৰ নামটো দিয়া হৈছে প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ. প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ. Actually in this board one diagram is already drawn and this is the figure of reflecting telescope, but reflecting telescopes are also two types. One is called the Cassegrain reflecting telescope and the other one is called Newtonian reflecting telescope. আমি প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ যেটো আছে সেইটো আমি দুই ধৰণৰ পাওঁ. এটা হল কাছেগ্ৰেইন প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৰু এটা হৈছে নিউটনৰ প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ. এতিয়া বৰ্ডত যেটো ডায়াগ্ৰাম ড্ৰ কৰা হৈছে এই ডায়াগ্ৰামটো কাছেগ্ৰেইন ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ ডায়াগ্ৰাম হয়. কাছেগ্ৰেইন ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ. Now let me describe actually how this figure is drawn. Here this is one concave mirror and at the center of this concave mirror there is a hole and at this hole the eyepiece is kept here and another convex mirror is placed here at the focus of the first concave mirror. আমি কি কৰিছো কেনেকুৱা ধৰণে এইটো আমি সেটআপ কৰিছো আসলতে কাছেগ্ৰেইন ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপটো ইয়াতে এখন কনকেভ অবতল দাপন এখন ৰখা হৈছে আৰু সেই অবতল দাপনখনৰ মধ্যবিন্দু চেণ্টাৰত আমি এখন লেন্স ৰাখিছো যিখনে আমাক অভিনেত্ৰৰ নিচিনা কাম কৰিছে আৰু অবতল দাপনখনৰ ফোকাসত আমি অন্য এখন দাপন উত্তল দাপন এখন ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে. Now here actually this concave mirror acts like a objective and this lens acts like a eyepiece. Now whenever the rays coming from distant star incident on this concave mirror, যেতিয়া বহু দূৰৰ পৰা তৰা এটাৰ পৰা বা যিকোনো ধৰণৰ মহাকাশৰ যিকোনো ধৰণৰ জ্যোতিষ্ক বা ষ্টাৰ বা মুনটোৰ পৰা যেতিয়া পোহৰ আহি যেতিয়া এই অবতলীয় দাপনখনত পৰিব তাতে প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই ৰশ্মিখিনি একেটা বিন্দুত লগ নহওঁতে means focus নহওঁতে তাত অন্য এখন আমি উত্তল দাপন ইয়াতে ৰাখি থৈ দিয়া হৈছে আৰু সেই উত্তল দাপনখনত পৰাৰ পিছত আকৌ ৰশ্মিবিলাক প্ৰতিফলিত হৈ গৈ পেলাই আই বিন্দুত মিলিত হৈছে. Means whenever the rays coming from a distant objects like star or moon incident on this concave mirror which acts like a objective are reflected and before they meet at a point or before they focus at a point these rays are again reflected by a convex mirror
which is kept already at the focus of this objective mirror, and after reflecting from this convex mirror, these reflected rays meet at the point I. Thus, I will be the image of the distant object, and this image I is actually, this is the inverted final image which is formed at the eyepiece. In this way, actually, with the help of a reflecting telescope, one inverted image is formed, inverted image of distant object is formed. Uh, Now, another kind of reflecting telescope, which is called the Newtonian reflecting telescope. Other one was Cassegrain reflecting telescope, and this one is Newtonian reflecting telescope. Now, see here the difference is, here actually this concave lens one second. Here actually this is the concave mirror. A large concave mirror acts like a objective, and at the focus of this concave mirror, one plane mirror is kept here in this way. Now the rays from distant objects, the parallel rays from distant objects, whenever incident at the concave mirror, uh, before they focus at a point, these rays are reflected by this plane mirror, and after reflecting from this plane mirror, they incident on this eyepiece and form the final image. Means what? ইয়াত কি হয়, দূৰৰ লক্ষ্য বস্তু এটাৰ পৰা যেতিয়া ৰেজ বিলাক সমান্তৰাল ৰে বিলাক আহি পেলাই এখন কনকেভ মিৰৰত ইনসিডেন্ট হৈ পেলাই প্ৰতিফলিত হৈ পেলাই এই ৰশ্মিবিলাক এটা বিন্দুত মিলিত নোহোৱাৰ আগতে বা নহওঁতে তাক আমি ফোকাছত আমি এখন প্লেন মিৰৰ এখন ৰাখি থৈ দিছোঁ, আৰু এই প্লেন মিৰৰখনত এই ৰেজবিলাক ইয়াতে ৰিফ্লেক্টেড হ'ব, চিত্ৰত দেখুৱাৰ নিচিনা ৰিফ্লেক্টেড হৈ পেলাই এই ৰেবিলাক গৈ পেলাই এখন আকৌ আইপিএস হিচাপে যিখন লেন্স ইউজ কৰা হৈছে সেই লেন্সত পৰি পেলাই ফাইনেল ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব। That means actually here also the mirror acts like the objective. So this is the here actually one plane mirror is kept here at the focus of the objective, and in earlier one convex mirror is kept here at the focus of the objective. The difference is here actually of reflecting Newtonian reflecting telescope and Cassegrain reflecting telescope. মানে এই দুটা রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো ইয়াতে যে প্ৰথম যেটো আমি কাছেগ্ৰেইন ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ বিষয়ে ডেসক্ৰাইব কৰিছিলোঁ, তাত আমি অবজেক্টিভ মিৰৰখনৰ ফ্ৰণ্টত আমি এখন কনভেক্স মিৰৰ ৰাখিছিলোঁ, সেকেন্ডাৰী মিৰৰ ৰাখিছিলোঁ, আৰু ইয়াতে যিখন অবজেক্টিভ ইউজ কৰা হৈছে সেই অবজেক্টিভ মিৰৰখনৰ ফ্ৰণ্টত আমি এখন প্লেন মিৰৰ ৰাখিছোঁ, আৰু ইয়াতো আইপিছত ইনভাৰ্টেড ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব। সিমিলাৰলি ইয়াতো আইপিছখনত এটা ইনভাৰ্টেড ইমেজ এটা ফৰ্ম হ'ব। And now what is in question, actually sometimes the questions may be come in this way. Draw the figure of Cassegrain reflecting telescope or Newtonian reflecting telescope and describe about this thing. This question may be come in this way, or sometimes it may become what are the main advantages of reflecting telescope from the general telescope. In this way also the question may become, so what are the advantages of reflecting telescope? Let me discuss. গতিকে আমি কি ক'ম, এবাৰ প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰনো এডভান্টেজটো ক'ত, জেনাৰেল যেটো দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ আছে তাতকৈ প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ এডভান্টেজ ক'ত, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিব পাৰে। So advantages are in this
such type of advantages actually we have got. The first one is the final image formed in the reflecting telescope is very bright. What is it? The final image formed in reflecting telescope is very bright. প্ৰতিফলক দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰত যিটো ফাইনেল ইমেজ ফৰ্ম হৈছে সেই ফাইনেল ইমেজটো বহুত পৰিমাণে ব্ৰাইট হয়। সেইটো কি কাৰণে হয়? কাৰণ যেতিয়া দুখন লেন্স ইউজ কৰা হ'ব দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰত, সেই লেন্সৰ মাজেদি যেতিয়া ৰেজবিলাক পাৰ হৈ যাব তাৰে বহুত পৰিমাণে লেন্স দুখনে এবজৰ্ভ কৰি ৰাখে, যাৰ কাৰণে যিটো ফাইনেল ইমেজ ফৰ্ম হয় তাৰ ব্ৰাইটনেছটো বহুত পৰিমাণে কমি যায়। কিন্তু ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপত ৰিফ্ৰেকশ্যন নহয়, তাত ৰিফ্লেক্ট হয় লাইটটো, যাৰ কাৰণে লাইট ৰেজবিলাক কম পৰিমাণে এবজৰ্ভ হয় আৰু সেইটো কাৰণে কি হয়, যিটো ফাইনেল ইমেজ ফৰ্ম হৈছে সেই ফাইনেল ইমেজটো ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপত বহুত বেছি পৰিমাণে ব্ৰাইট হয়। সেইটো এটা এডভান্টেজ হয় ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ। Second advantages of reflecting telescope is that due to large aperture of the mirror used, the reflecting telescope have high resolving power. Here actually the objective is a mirror of large focal length, and that is why the reflecting telescope have high resolving power. Now resolving power means actually how much distinctly we can observe the image of the object, that is resolving power. আমি আসলতে ইমেজটো কিমান ডিষ্টিংক্টলি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছোঁ, কিমান ডিষ্টিংক্টলি এইটো বস্তু আমি অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটোৱে ৰিজলভিং পাৱাৰটোৱে সেইটোৱে একচুৱেলি মেজাৰমেণ্ট দিয়ে। চ' যিহেতু আমি ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ এটাত ডাঙৰ পৰিমাণৰ আমি এখন কনকেভ মিৰৰ ৰাখিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ ৰিজলভিং পাৱাৰটো বেছি, বহুত বেছি পৰিমাণে ডিষ্টিংক্টলি আচলতে আমি ইমেজটো দেখিবলৈ পাওঁ ইয়াতে। সেইটো এটা এডভান্টেজ হৈ যায় ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপৰ। নেক্সট নাম্বাৰ 3, দি টেলিস্কোপ ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ ইজ ফ্ৰী ফ্ৰম ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন। Now what is the chromatic aberration? Already I have discussed this thing. Due to dispersion phenomenon, whenever we observe the object of white light, actually the image is always we have got as a colorful image due to dispersion phenomenon. আমি dispersion বিচ্ছুৰণ phenomenon বিষয়ে already discuss কৰিছোঁ, not বিচ্ছুৰণ, এইটো বিচ্যুতি পৰিঘটনাৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ। গতিকে বিচ্যুতিৰ কাৰণে কি হয়, যেতিয়া এটা বগা বস্তু এটা আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ লেন্স এখনৰ মাজেদি, বিচ্যুতিৰ কাৰণে কি হয়, আমি সেই বগা লক্ষ্য বস্তুটো সদায় এটা ৰঙীন হিচাপত কালাৰফুল ইমেজ হিচাপত আমি দেখা পাওঁ। সেই যিটো ডিফেক্ট, আমি বগা ৰঙৰ বস্তু এটা বগা কালাৰ হিচাপত দেখা নাপাওঁ, সেই যিটো ডিফেক্ট, সেই ডিফেক্টটো ইয়াতে ৰিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপত দেখা পোৱা নাযায়। কি কাৰণে দেখা পোৱা নাযায়? কাৰণ ইয়াতে আমি মিৰৰ নহয়, অবজেক্টিভখন এখন দাপোনহে ইউজ কৰিছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে সেই ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন যিটো বৰ্ণ বিপেক্ষণ, ক্ৰমেটিক এবাৰেশ্যন ডিফেক্টটো আমি কম পৰিমাণে দেখা পাওঁ। ইয়াতে সেই ডিফেক্টটো বহুত বেছি পৰিমাণে ক্ৰিয়েট নহয়। Now the largest telescope in India is a Cassegrain reflecting telescope which has the diameter of 2.34. Sometimes short questions may become in this way, where actually we have got the largest telescope in India and what is the diameter of the largest telescope. Such type of small questions related with telescopes may become in exam. So you study about this telescope very neat and clean. I will send the notes after studying these notes, as well as after studying this chapter also you will be more clear about this telescope actually. After that I will discuss
one numerical problem relating with this telescope. Let me discuss. So the numerical problem, it is written in the board. Let's see what is given here. The magnifying power of an astronomical telescope in the normal adjustment position is 100. এটা এষ্ট্ৰনমিকেল টেলিস্কোপ এটাৰ যিটো বিবৰ্ধন ক্ষমতা সেইটো দিয়া আছে এমৰ ভেলুটো দিয়া আছে এইটো দিয়া আছে 100. The distance between the objective and the eyepiece is 101 centimeter. অভিলক্ষ্য আৰু অভিনেত্ৰৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো দিয়া আছে 101 centimeter. Calculate the focal length of the objective and the eyepiece. অভিলক্ষ্য আৰু অভিনেত্ৰ এই দুইখন লেন্সৰে আমাক ফকেল লেংথটো মেজাৰ কৰিব দিছে. চ' আমি কেনেধৰণে কৰিম? So what are the given data here? Already we have discussed about the magnification power of a telescope, and in that topic actually we have deducted the formula for magnification, which we have got m is equal to f naught by fe. আমি অলৰেডি এটা টেলিস্কোপৰ বা দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ এটাৰ বিবৰ্ধন ক্ষমতা কি হয় তাৰ লগত ৰিলেটেড যিটো ইকুৱেশ্যন সেইটো ডিডাকশ্যন কৰি পাইছোঁৱে, আৰু সেই ইকুৱেশ্যনটো পাইছোঁ m is equal to f naught by fe. চ' ইয়াতে f naught মানে অবজেক্টিভৰ ফকেল লেংথটো কিমান দিয়া আছে? The distance magnifying power of a telescope in a normal adjustment position is 100. No, we have to find out the value of f naught and fe. আমি f naught আৰু fe ৰ ভেলুটো উলিয়াবহে লাগে. m is equal to f naught by fe. Hence we can write in this way: f naught is equal to m into fe. Here what are the given data? Actually m is given. Here the magnifying power m is given. What is it? m is equal to 100. That is why we write here f naught is equal to 100 into fe. So this is equation number 1. After that, what we get? The distance between the objective and the eyepiece is 101 centimeter. Eyepiece আৰু অবজেক্টিভখনৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে সেই সিহঁতৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চটো অলৰেডি দিয়া আছে, আৰু সেই ডিষ্টেঞ্চটো আমি অলৰেডি গম পাওঁ. এই ডিষ্টেঞ্চটো কি হিচাপে লওঁ? f naught plus fe হিচাপে জানো, কাৰণ ইয়াৰ বাবে আমাক টেলিস্কোপটোৰ ডায়েগ্ৰামটোৰ দৰকাৰ হ'ব. অলৰেডি এইটো আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছোঁৱেই, টেলিস্কোপ এটাৰ ম্যাগনিফিকেশ্যন পাৱাৰ. হিয়াৰ একচুৱেলি ইন দিছ diagram, what is the distance between objective and eyepiece? This distance is we have got as f naught. This distance is f naught, and this distance is we have got as fe. That is why distance between objective and eyepiece is taken as f naught plus fe. গতিকে টেলিস্কোপ এটাৰ আমি যিটো অবজেক্টিভ আৰু আইপিএছখনৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ, সেই ডিষ্টেঞ্চটো আমি f naught plus fe হিচাপে লওঁ. চ' হিয়াৰ একচুৱেলি f naught plus fe it is given what? 101 it is given. So this is equation number 2. Now by simplifying equation 1 and 2 we have to find out the value of f naught and fe. So what will be the f naught and fe? Just put these terms f naught equal to 100 fe in equation 2. Then what we get? Actually f naught is equal to 100 into fe plus fe. So this is equal to 101. So this will be 101 fe. This is equal to 101. So fe will be equal to 1 centimeter. In this way we
actually get the focal length for the eyepiece is as 1 centimeter. 1 centimeter, and after getting this result, we can find out the result of f naught easily by using the equation 2. So what actually equation 2 gives us? So equation 2 implies that by putting the value of Fe here, f naught plus Fe is 1, this is equal to 101, so f naught will be equal to 101 minus 1, this is equal to 100 centimeter. In this way we actually get the result for f naught and Fe. এনেধৰণে আমি f naught আৰু Fe এই দুইটাৰ ভ্যালুটোৱে আমি উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত আমি Fe equal to 1 centimeter পাইছোঁ আৰু f naught equal to 100 centimeter পাইছোঁ। After that I will discuss another numerical problem. Let's see now the numerical problem. I will discuss this numerical problem, only hints I will give you. After that you try to do yourself. Actually I will only discuss how you should do or you should solve this numerical problem. I will discuss only this thing. So let's see what is actually the question. A telescope has an objective of focal length 50 centimeter. এটা টেলিস্কোপ আছে যাৰ অভিলক্ষণৰ focal length হৈছে 50 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter আৰু অভিনেত্ৰখনৰ যেটো focus দৈৰ্ঘ্য হেতু দিয়া আছে 5 centimeter. The telescope is focused for distinct vision on a scale 200 meter away from the object. The telescope is focused. Telescope to kiman distance of focus korise 200 meter distance of focus korise. Calculate the separation between the objective and the eyepiece. Objective or eyepiece khonor major separation to uliabo dise and the magnification produced. Our telescope to kiman porimane magnify koribo যেটো ইনিশিয়াল অবজেক্ট হেতু আমাক উলিয়াব দিছে। সো ইয়াত জাস্ট মই তোমালোকক কেনে ধৰণে প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব লাগে সেই হিন্টছখিনি হে দিম, বাকি যেটো ক্যালকুলেশন পাৰ্ট সলভ কৰিব লাগিব সেইখিনি তোমালোকে নিজে কৰিব লাগিব। সো লেটস সি হোৱাট আৰ দ্য গিভেন ডাটাস একচুয়ালি হিয়াৰ u naught for the objective, u naught focal length is given. Telescope has an objective of focal length 50 centimeter. So u naught is given and vision on a scale of 200 meter away from the object. The telescope is focused for distinct vision on a scale. Here actually the object distance u naught is given, which one is here minus 200 centimeter, and the focal length for the objective, focal length is given here, focal length 50 centimeter. So f naught, this is 50 centimeter. So using this data actually and by applying the length equation, 1 by v naught minus 1 by u naught is equal to 1 by f naught. You can easily solve the value of v naught. So you just try to find out the value of v naught, and here actually v naught, the result will be 200 by 3 centimeter. 200 by 3 centimeter. So simplification part is your. You try to solve what will be the value of v naught, and result will must be become equal to 200 by 3 centimeter. গতিকে তোমালোকে নিজে কৰি চাবা এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই ইয়াতে v naughৰ মানটো 200 by 3 centimeter পাবা। After finding this value, we can easily calculate the magnification for objective by using the formula m naught is equal to v naught by u naught. ठीक है, v naught to power পিছত আমি m naught যেটো অবজেক্টিভ লেন্সখনৰ বিবৰ্ধন, সেই বিবৰ্ধনটো আমি উলিয়াব পাৰিম m naught equal to v naught by u naught,
এইটো প্ৰব্লেম সলভ কৰিলে minus 1 by 3 minus 1 by 3. After finding this data, actually what we should do, the image formed by the objective of the telescope will act like a object for the eyepiece. So for the eyepiece, actually for the eyepiece we get V naught will be equal to VE will be equal to minus 25 centimeter and FE will be equal to 5 centimeter. FE will be equal to 5 centimeter. So again using the lens equation for the eyepiece, by using this data, VE equal to minus 25 centimeter and FE equal to 5 centimeter, you have to find out the values of UE and the result will be become equal to minus 25 by 6 centimeter. Okay, যেতিয়া VE equal to minus কাৰণ least distance of distinct vision form হ'ব বুলি কৈছে ফাইনেল ইমেজটো, গতিকে VE equal to 25 centimeter হ'ব আৰু FE equal to 5 centimeter হ'ব। আৰু এইটো ডাটা আমি আইপিছখনৰ কাৰণে ইউজ কৰি লেন্স ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই আমি UE যিটো ভেলু সেই UEৰ মানটো আমি উলিয়াব পাৰিম। আৰু UEৰ মানটো তোমালোকে কেলকুলেশ্যন কৰি চালে minus 25 by 6 centimeter পাবা। এইটো কৰি চাবা তোমালোকে। তাৰপিছত আমি আইপিছখনৰ কাৰণে এগেইন মেগনিফিকেশ্যনৰ যিটো ফৰ্মুলা সেইটো ইউজ কৰিম। ডেট মিনছ ME is equal to VE by UE. Using this data or using this formula, actually we can find out the value of magnification for the eyepiece. Eyepiece খনৰ কাৰণে আমি ম্যাগনিফিকেশনটো আমি উলিয়াব পাৰিম VE by UE এই ইকুৱেশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই। After that, what is the question asked? Actually here we have to find out the separation between the objective and eyepiece. Objective আৰু eyepiece খনৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো আমি উলিয়াব লাগে। গতিকে সেপাৰেশনটো কি হ'ব? সেপাৰেশনটো হ'ব VE mod of plus UE. Not VE, this is V naught and UE. V naught means objective খনে কিমান ডিস্টেন্সত ইমেজটো ফৰ্ম কৰিছে সেইটো ডিস্টেন্স প্লাছ সেই ইমেজটো আইপিছখনৰ পৰা কিমান ডিস্টেন্সত আছে মিনছ UE, এই দুটাৰ সামেশ্যনটোৱে আমাক লেন্স দুখনৰ মাজৰ যিটো ডিস্টেন্স সেই ডিস্টেন্সটো দিব। So after finding this data, you should calculate the value of summation of V naught plus UE, which will give us the separation of objective and eyepiece. After that, the last solution part will be remain here. What will be the total magnification? Total magnification will be become equal to M naught into ME. So you try yourself. This is your homework, and here actually hints are given to you. You try to solve it, and I will already send you the notes, and in the notes already these problems will be solved here, but you try yourself first. Anywhere you have got confusion or doubt or anywhere problem, you can ask me through message. Today's class will I stop here, as well as I will say one thing again here. This chapter is finished actually here. This is the last topic. This is the last topic for you. So this chapter is finished here. In the next class I will start one new chapter. So I'll stop here. Thank you.